Toute l'équipe de Radio Grand Lac vous souhaite une très belle année 2026. Du sourire, du local et de belles ondes à partager. Bonne année! Your English Weekly. Your English Weekly. La chronique 100% en anglais de Radio Grand Lac avec Sinead. Hello, and welcome back to Your English Weekly on the 92.1 FM ici à Radio Grand Lac même. I'm Sinead and I'm your host here with Lana this week for our weekly class. Donc, bienvenue dans Your English Weekly, votre émission pour apprendre l'anglais grâce à la musique, proposée par Your English and Language Workshop, le centre de formation multilingue qui vous aide à réaliser votre rêve et parler anglais avec confiance. N'est-ce pas, Lana? Bonjour. Bonjour, Sinead. Voilà, donc quelques petites infos avant qu'on commence. Donc, vous pouvez regarder notre site. Nous avons nos stages d'enfants et le séjour à l'étranger pour les adultes et les jeunes en mois de juin. Donc, chaque semaine, nous découvrons une chanson pour apprendre du vocabulaire, des expressions et bien sûr, un petit point de grammaire expliqué simplement en français et en anglais. Are you ready, Alana? Yeah. Okay. Donc, let's relax, listen and learn. So, Lana, how are you today? I'm fine. I'm very well. Thank you for inviting me. And you? Thank you. I'm very well, thank you, Lana. And well done for coming. So, today, I wanted a song that is strong, emotional, and a little bit dramatic. A song about facing difficulties together. Do you like James Bond movies, Lana? Yes, of course. Action, suspense, and great music. Yeah, great music. Exactly. And today's song is Skyfall, sung by Adele, which was written for the James Bond movie Skyfall. Do you know it? Oui, donc aujourd'hui, on parle d'une chanson très puissante, Skyfall. Parle de danger, de peur, mais aussi de solidarité et de courage. Exactly. So, who is Adele? Adele is a British singer and songwriter born in 1988 in London. She is famous all over the world for her powerful voice, her emotional songs, and her honest lyrics about love, heartbreak, and strength. Donc, Lana? Donc, si je comprends bien, Adele est une chanteuse et une auteure-compositrice britannique née en 1988 à Londres. Elle est connue dans le monde entier pour sa voix puissante et ses chansons très émouvantes. Et ses paroles sincères qui parlent d'amour, de rupture et de force intérieure. Yeah, exactly. So she's also got a very interesting style of music. So Adele sings mainly soul, pop, and ballads. Her songs are often slow, clear, and easy to understand, which makes them perfect for learning English. Ses chansons parlent de relations, de séparation, de nostalgie, mais aussi d'une force intérieure. Pourquoi elle est si populaire? So why is Adele so popular? People love Adele because she's authentic. She doesn't hide her emotions. She sings about real life, real feelings. She is also known for being simple, funny, and humble, even with international success. En 2012, Adele, elle a enregistré la chanson Skyfall pour le film de James Bond. And with Skyfall, she became the first James Bond singer to win an Oscar for the Best Original Song. This song confirmed her place as one of the greatest voices in or of her generation. Lana, do you want to explain in French? Yeah. Et avec Skyfall, elle est devenue la première chanteuse d'un film de James Bond à remporter un Oscar de la meilleure chanson originale. Voilà, tout à fait. Cette chanson a confirmé sa place comme l'une des plus grandes voix de sa génération. Yeah, I think so. So now, the word skyfall means the sky is falling. In French, what could we say in French? The sky is falling? Ou
Quand tout s'est écroulé. Exactly, quand tout se coulait. So it's a metaphor. It means when everything goes wrong. So let's just continue now again. Let's have a look at the vocabulary. We're going to look at the 15 words in vocabulary, and we're going to see, Lana, if you know these words. Are you ready? Yeah. Okay. So if I say sky. Ciel. Yeah. If I say to fall. Tomber. And if I say to crumble. S'effondrer. Mm-hmm. And of course, you know this one. End. Fin. And now we've got different ways of saying this word, but one of the ways is to face. If I say to face. Affronter. Yes, it's not just your face, but to face, the verb. So if I say a storm. Tempête. If I say to fear. La peur. And if I say to hold. Tenir. And what about if I say to a breath of fresh air? Le souffle. Yes. To stand tall. Now be careful because this word to stand, c'est être debout. But to stand tall, alors être debout en haut, c'est pas possible. Non. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire? To stand tall. Rester fort. Exactly. C'est rester fort. And of course, together, all together. Ensemble. Ensemble, tous ensemble. Exactly. Now we're going to put to face it all. Now, to face, we said affronter. It all. Tous. Yeah, so. Tout affronter. Tout affronter. And when it crumbles, so what did we say for crumble? Crumble, say s'effondrer. But when it crumbles. Quand tout s'écroule. Quand tout s'écroule. Alors, to stay strong. What can we say to say strong? So strong, say fort. Fort. And if I say to stay strong, rester fort. Exactly. And then we got the verb to trust someone or to trust something. Faire confiance. Exactly. Not bad at all. Okay, so let's have a look at a little bit of some of our expressions that are useful in everyday English. Now, we've already seen some of the words, so this should be very, very easy, Lana. Are you ready? Yeah. Okay. So, let the sky fall. Laisse tout s'écrouler. Laisse tout s'écrouler. This is the end. C'est la fin. C'est la fin. We will stand tall, so we... Nous, restons forts. Yes, debout. En restant debout, exactly. Face it all together. Affronter tout ensemble. Affronter tout ensemble. So, c'est des expressions simples, mais ils sont très, très... qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est des expressions qui sont assez... Fortes émotionnellement. Fortes émotionnellement, exactly. So, let's just keep continuing. Now, I'm going to say to you, maybe we can... we will all stand to... On a tout vu ça. Face it all together. Okay. Maybe we will listen to the song. Peut-être on va... So powerful. Every time I hear this song, I get goosebumps. Do you know what goosebumps are? No. No idea? So goosebumps. Well, in French, we call that le chair de poule. Skin like a chicken. And in English, skin like a goose. Yeah. Voilà. Alors, so let's just go to our little quiz, and then we'll look at some metaphors. So look, the quiz, Lana. Let's see what you remember. Number 1, let the sky fall means A, accept the danger. B, look away, look at the sky. C, run away. Je pense que c'est la A. Accept the danger. Good work. Accept the danger. Number 2. We will stand tall. It expresses A, fear. B, strength and determination. C, a past habit. La B. Strength and determination. Well done. Strength and determination.
And now the last one for our little quiz. To crumble. Does that mean to grow? No. No. Does it mean to fall apart? Maybe. Maybe. Or to win? It's B. To fall apart? Good work. Good work. Okay, let's just look at, we've already seen these words before, but let's just look at them as metaphors and images. So, because Adele likes to use strong images, elle aime bien vraiment utiliser des images très fortes. So if I say sky falling, le ciel tombe. Donc, qui veut dire? Crisis. Danger. Good work. Yes, a danger. It means crisis and a danger. And if I say a storm. Orage. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant des orages? C'est difficile pendant un moment. Voilà, difficult moments, exactly. And then I already told you, standing tall. Garder la tête haute. Yeah. So what do you think that means? Qu'est-ce qu'on pourrait penser que ça veut dire? Ça veut dire quoi? C'est un peu de courage. Oui. Oh, resilience. Yeah. To be resilient and courageous, sorry. And if I say together? Ensemble. And so what metaphor or what image comes when you think of that? Quelle image vient ou quelle métaphore vient when you say together? On est solidaires entre nous. Exactly, the solidarity. Yeah. Fantastic. C'est marrant que autant de mots qui peuvent dire autant de signification, non? Ouais. Ouais. Okay, let's have a look at a little grammar point before we finish today. So let's have a look at the imperative with let. So let is a word which also has different ways of being used. Let plus the object plus the base verbal, which is, for example, let the sky fall, okay? So it's used to encourage or to allow or to accept or to decide. So we use it really as an imperative. So here, let the sky fall, accept the situation. Qui veut dire quoi, Lana? Laisse faire et accepte ce qui t'arrive. Exactly. Let it crumble. Accept things that may not be exactly perfect, may fall apart. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Des choses qui s'écroulent. Voilà. Let it crumble, des choses qui s'écroulent. So, on accepte une situation au lieu de la contrôler. Okay? So, let is often used to say, it's okay, we accept it, we face it. In French, qu'est-ce qu'on pourrait traduire par ça? Lâche prise, laisse faire et accepte. Oui, tout à fait. Voilà. There's very, very many examples and common phrases. So let's just look at one or two, for example. Let's go. Allons-y. Allons-y. Let me help you. Laisse-moi t'aider. Yeah. And let it go. Laisse tomber. Voilà, exactly. So, today with Skyfall, we learned how to use some of the expressions with let, to accept courage and strength when things go wrong, and also with the examples of laissez-moi, allons-y, etc. So, thank you all so much for listening to your English Weekly today with Skyfold. We learned about emotions. We learned about all sorts of little different things. So today, before we finish, we're going to just look at with Radio Grand Lac for this afternoon. Donc pour ce soir, on a 17h, 1h, une commune. We have at 7:30 le 16 9e avec le cinéma. Et puis, à bientôt pour nos prochaines sessions. Par contre, semaine prochaine, il n'y a pas de session, mais en 15 jours, on serait de retour. Et puis, bien sûr, il faut continuer à apprendre l'anglais avec plaisir. And that's all for you today here on Your English Weekly on the 92.1 FM, Radio Grand Lac. And of course, n'oubliez pas d'y être retour ce soir à 17h avec Jean-Pierre et une commune et 1 heure. Have a great week and remember, when everything Radio Grand Lac,
votre radio locale, C'est sur le 92.1 en DAB, et sur l'application 100% gratuite.